Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. And dear final year students, there is a good news for you. ఎన్నాళ్ళు వేచిన ఉదయం ఈ రోజున వచ్చినట్టు మొన్న గౌరవనీయ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వారు 5383/2024 ప్రకారము ఒక సర్క్యులర్ ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ డేటెడ్ 15/10/2024. ఈ సర్క్యులర్ ఏంటంటే that the junior advocates who just entered the legal arena, they have to be paid 20,000 in urban areas and 15,000 in rural areas as a stipend by the senior advocates who engage them. Whether it can be done practically or not, these are only directory instructions. They are not mandatory instructions, because we have seen the senior advocates also having no practice, having no enough funds. So many things are there. But the general rule is that any advocate who joins with a senior advocate office, he has to be paid a stipend of 20,000 and 15,000 respectively. So now Bar Council of India, actually Honorable High Court of Delhi in WP Civil number 10158/2024, I think in the month of July 25/7/2024, and also Honorable High Court of Madras in the month of July only, they have recommended for the stipend to the young budding junior advocates at the rate of 20,000 and 15,000. Madras High Court clearly stated. I made a video also on this aspect. Delhi High Court suggested the Bar Council of India to frame rules in this regard. So basing on that, a committee has been formed. Ultimately, they have recommended for 20,000 and 15,000. 20,000 for urban areas and 15,000 for rural areas to the junior advocates. Already, Government of Andhra Pradesh, they have framed a certain scheme, that is Law Nestam, I think, in which 5,000 will be paid to each advocate for 3 years. Now also they recommended this amount of 20,000, 15,000 for 3 years. And of course, the amounts are subjected to periodic review basing on the economic conditions and the feedback from the legal community. Anyway, we have to congratulate the BCI for recognizing that junior advocates, they are facing significant financial challenges during their early legal career. The circular provides at least solace to them. The guidelines cannot be made mandatory. They are only directory. Just now I told you, because situations are different. The period is 3 years and the amount should be transferred through bank transfer or verifiable method, we can say. So cash ichamo santakam pedtamante kaadu. So please remember, it should be a verifiable method. That means bank transfer or Paytm, like that. So better to do that, right? So guidelines are issued to senior advocates and also law firms. They have to give a formal engagement letter. They have to give a formal engagement letter to the juniors outlining the stipend, the period and other things, etc. Besides that, the law firms should give mentorship programs also to the junior advocates, because mentorship programs, definitely they will evolve a very good knowledge to them. They would expose them to the ground realities of the legal profession, because since they have to work under a mentor, definitely he will learn the practical things very well. Mentorship program also should be encouraged, and guidance and opportunities to be given them to the juniors. And please remember, junior advocates who do not receive the so-called stipend, they can approach the State Bar Council, because some senior advocates. Practically, I am going to tell you in the last 1 minute, practically I will tell you, right? So the Bar Council of India will establish a committee to monitor the implementation of these guidelines. Of course, they have given the bar councils of the state should give wide publicity for this aspect also. Coming to the reality aspect,
ఇప్పటిదాకా జరిగేది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ దగ్గర మనం చేరితే. There are certain advocates who pay some 5,000 or 10,000 to the junior advocates monthly stipend కింద ఇచ్చేవాళ్ళు ఒంగోలులో కూడా ఉన్నారు. కానీ చాలామంది సీనియర్ అడ్వకేట్స్ అలా చేయట్లా. Number 1 reason is they have to know how to earn the money. Number 2 is they have to wait for 3 years, the so-called questioning period. సంపాదించుకోవడానికి చాలా టైం ఉంటుంది, 3 ఏళ్ళు కష్టపడండి. మూడోది, ఇప్పుడే వీళ్ళకి డబ్బులు అలవాటు చేస్తే మన నెత్తి మీద ఎక్కడ కూర్చుంటారో అనేటువంటి భయం కూడా సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఉంటుంది. అందుకనే మీరు చూడండి, జూనియర్ అడ్వకేట్స్ కోర్టుకు వెళ్తే యాబ్సెంట్ పిటిషను, అడ్జర్న్మెంట్ పిటిషను, రెడీ సార్ అని చెప్పడం, ఇది తప్ప ఇంకేమీ నేర్చుకోరు. అప్ టు 3 years దే డోంట్ నో. అఫ్ కోర్స్ ది పార్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ అడ్వకేట్స్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దట్. దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ది రియల్ వర్క్. వీళ్ళంతసేపు మన సీనియర్ అడ్వకేట్ ఎవడొస్తున్నాడు, ఏం కేసు, ఇతను ఎంత తీసుకున్నాడు, ఫీజు ఎంత వసూలు చేస్తున్నాడు, గుమాస్తా ఎంత నొక్కేస్తున్నాడు, రేపొద్దున మనకెందుకు, ఈ తప్ప సిడీ ఫైల్స్ అంటే డాకెట్ చూద్దామే, దానిలో ఏముంది, ఈయన ఆర్గ్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏ పాయింట్స్ మీద చెప్పాడు, పాయింట్స్ ఏమి రాసుకున్నారు, మనమేం నోట్ చేసుకోవాలి, ఈ పిటిషన్ ఎట్లా రాయాలి, ఇది తక్కువ మన వాళ్ళల్లో. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎట్, ఒకళ్ళని కాదు ఇద్దరిలో ఉన్నారు. బట్ ఎనీవే, జూనియర్స్గా నాకు తెలుసు కరోనా టైంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అఫ్కోర్స్ బార్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ కమ్ టు దేర్ రెస్క్యూ బై ప్రొవైడింగ్ సంథింగ్, సక్కర్, ఏదో ఒక కొంత ఇష్యూ. సో కాబట్టి రికగ్నైజింగ్ దేర్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ ద ఎర్లీ పార్ట్, ఎందుకంటే వాళ్ళు విత్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ హోప్స్ దే విల్ కమ్ టు ద ప్రొఫెషన్. ఏదో చేద్దామని వస్తారు, వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సరే కాంచనం ఇదం మూలం అని డబ్బులైందే ఏమి చేయలేరు. చేయాల్సినప్పుడు మరి ఎస్ దే మస్ట్ బీ సపోర్టెడ్ by giving this much of stipend. If senior advocates consider this and give them some stipend, it will be very good. But anyway, it has come in the shape of a written. In writing it has come. Previously it was not there. So we should all feel happy. We should mean the junior advocate should feel happy and thank the Bar Council of India. Right? Anyway, your difficulties have been recognized at the Bar Council of India. That is what I want to say. Okay, with this I am concluding. Thank you very much.